Shri Krishna Chaitanya Jaya Karama Samavina Kedaya Jagata Samsari Patita Pavana Hitu Tava Avatar Patita Pavana Hitu Tava Avatar Mo Samo Patita Prabhu Napaibeya Mo Samo Patita Prabhu Napaibeya Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Bola Kana Koro Ami Bora Duki Kripa Bola Kana Koro Ami Bora Duki Daya Koro Sita Pati Advaita Gosai Daya Koro Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Mule Pai Chaitanya-nita Tava Kripa Mule Pai Chaitanya-nita Aswa Rupa Raguna Ahaswarup Sanatana Rupa Raguna Patayuga Shijiva Prabhu Lokana Patayuga Shijiva Prabhu Lokana Daya Koro Shi Acharya Prabhu Shiniva Daya Koro Shi Acharya Prabhu Shiniva Ramachandra Sangamage Narotamuda Ramachandra Sangamage Narotamuda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Radha Shivasadi Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, it's actually 73. We finished 72 yesterday. Very long purport. Okay. So you can hear me? I hear you good. All right, I got my new microphone, but it wouldn't connect to my computer on the phone. But I use the phone for the computer for the Zoom. Maybe we should try that. Google has another program now also. But they only go to 1 hour. Okay, Chайтанья-чаритамрита, Madhya-lila, chapter 16, verse 73. It's a very long chapter. There's 290 slokas. Unlimited pastimes of Lord Chaitanya.
Мы продолжаем читать Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 16 глава и 73 стих. Это очень длинная глава, в ней где-то 290 стихов, и она полна нектара. And this chapter is called Attempts to Go to Vṛndāvana, because the devotees keep saying, oh no, you can just stay a little bit longer, this isn't a very good time to go. And out of love for the devotees, he keeps delaying. И данная глава, она называется «Господь пытается пойти во Вриндаван». Почему пытается? Потому что в течение главы It's quite interesting, the loving relationships. Преданные всячески старались Господа отговорить, говоря, что это неподходящее время, неподходящий момент, и из любви Господь откладывал свой выезд, и на самом деле это демонстрация любовного взаимообмена между преданными и Господом в их отношениях. Okay. So, two things have happened then. Varsantare Punaktana Aiche Prashna Kaila Vaishnavera Taratanya Prabhu Shikaila. Following year, the inhabitants of Kulinigram again asked the Lord the same question. Hearing this question, Lord Chaitanya again taught them about different types of Vaishnavas. На следующий год жители Кулинаграма снова задали Господу тот же самый вопрос. Выслушав их, Шри Чайтанья Махапрабху еще раз описал им разные категории вайшнавов. So if we remember, the first year he just said anyone who's chanted Hare Krishna even once is a Vaishnava, and that was the stress. И если вы помните, что когда первый год, когда они пришли, они спросили, кто является вайшнавом, и Господь сделал ударение на то, что вайшнав тот, это тот, кто повторил хотя бы раз святое имя. Very much explaining different types of Vaishnavas. А в этот раз Господь будет объяснять разные типы вайшнавов, разных людей, кто является вайшнавами. Yanhare darshane mukhe aisa Krishna nama Yanhare janiyatumi Vaishnav pradana. Chaitanya Mahaprabhu said a first-class Vaishnav is he whose very presence makes others chant the holy name of Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, вайшнав высшей категории — это тот, кто одним своим присутствием побуждает других повторять святое имя Кришны. When I was in Fiji, I don't know how it was, but somehow or other people, like when we drove around, we had a vehicle that was very conspicuous, and we were white men, but people would just start chanting, start to really feel like, wow, maybe I'm a real devotee after all. We wouldn't even have to tell them, please chant, and just start chanting. И я помню, что на Фиджи как-то мы когда были там, мы ездили на машине такого вызывающего внешнего вида, и мы были еще белыми людьми, и люди, просто видя нас, сразу начинали петь. Нам даже не надо было ничего им говорить или просить. И мы тогда подумали, что, может быть, все же мы все-таки преданные. But we see devotees like that, like Madhava Prabhu, wherever he goes, they just lead kirtan, make kirtan. Immediately everybody wants to chant. Но мы также видим сейчас, что есть преданные, например, подобные Мадхаве Прабху, куда бы он ни поехал, он начинает петь киртан, вести киртан, поэтому каждый, кто с ним сталкивается, у них возникает желание тоже участвовать в киртане. But at least in many places, if we just keep the dress and tilak, at least many people will say Hare Krishna when they see us. И на самом деле во многих местах, что если мы просто будем соблюдать такие вещи, как ношение вайшнавской одежды и тилаки, то многие люди, просто видя нас, будут вспоминать Хари Кришна.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that if an observer immediately remembers the holy name of Krishna on seeing a Vaishnava, that Vaishnava should be considered a Mahabhagavat, first-class devotee. Such a Vaishnava is always aware of his Krishna-conscious duty, and he is enlightened in self-realization. Okay? Да. Комментарий. По словам Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура, если при виде Вайшнава люди сразу же вспоминают о Кришне, то этого Вайшнава следует считать Махабхагаватой, преданным высочайшего уровня. Такой Вайшнав всегда помнит о своих обязанностях в сознании Кришны и в совершенстве постиг свою духовную природу. He is always in love with the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and this love is without adulteration. Because of this love, he's always awake to the transcendental realization. Because of this love, because he knows that Krishna consciousness is the basis of knowledge and action, he sees everything as being connected with Krishna. Such a person is able to chant the holy name perfectly. С верховной личностью Бога, Кришна, его всегда связывает узы любви, и эту любовь не омрачает никакая скверна. Благодаря своей любви он всегда имеет доступ к духовному знанию. Понимая, что в основе всего знания и любой деятельности лежит сознание Кришны, он все видит связанным с Кришной, поэтому он способен повторять святое имя Кришны совершенным образом. Such a Mahabhagavat Vaishnava has the transcendental eyes to see who is sleeping under the spell of Maya, and he engages himself in awakening sleeping conditioned souls by spreading the knowledge of Krishna consciousness. He opens eyes that are closed by forgetfulness of Krishna. Thus, the living entity is liberated from the dullness of material energy and is engaged fully in the service of the Lord. The Madhya-lila Vaishnava can awaken others to Krishna consciousness and engage them in duties whereby they can advance. Такой Вайшнав Махабхагавата обладает трансцендентным зрением, позволяющим видеть тех, кто спит, околдованный Майей. И он пробуждает обусловленных душ ото сна, проповедуя сознание Кришны. Вайшнав возвращает зрение тем, кто утратил его из-за того, что забыл Кришну. Благодаря этому живые существа избавляются от отупляющего влияния материальной энергии и целиком посвящают себя служению Господу. Вайшнав Мадхья-лила может пробудить в других сознание Кришны и занять их такой деятельностью, которая поможет им духовно совершенствоваться. Therefore said in the Чайтанья-чаритамрита Madhya-lila chapter 6, verse 279, Lokake yavat sparshi hema nahi kare tavat sparsha mani keha shinite na pare. One cannot understand the value of a touchstone until it turns iron into gold. One should judge by action, not by promises. A Mahabhagavat can turn a living entity from abominable material life to the Lord's service. This is the test of a Mahabhagavat. Although preaching is not meant for a Mahabhagavat, Mahabhagavat can descend to the platform of Madhyam Bhagavat just to convert others to Vaishnavism. Вот почему в Чайтанья-чаритамрите Мадхья-лила, глава 6, стих 279 сказано: «Ценность философского камня невозможно понять до тех пор, пока он не превратит железо в золото. Судить о человеке следует по его поступкам, а не по его обещаниям. Махабхагавата способен привести живое существо, влачащее отвратительное материальное существование, к служению Господу. Таков критерий, по которому можно распознать Махабхагавату. Хотя проповедь не является обязанностью Махабхагаваты, он иногда спускается на уровень Мадьяма Бхагаваты, чтобы другие люди могли встать на путь вайшнавизма». This is a test. Although preaching is not meant for a Mahabhagavat, the Mahabhagavat
can descend to the platform of Madhyam Bhagavat just to convert others to Vaishnavism. Actually, a Mahabhagavat is fit to spread Krishna consciousness, but he does not distinguish where consciousness should be spread from where it should not. He thinks that everyone is competent to accept Krishna consciousness if the chance is provided. Neophyte and intermediate. Okay, stop there. That's very good. Хотя проповедь не является обязанностью Махабхагаваты, он иногда спускается на уровень Мадьяма Бхагаваты, чтобы другие люди могли стать на путь вайшнавизма. На самом деле Махабхагавата вполне может проповедовать сознание Кришны, однако он не знает, где это следует делать, а где нет. Он считает, что любой может принять сознание Кришны, если получит такую возможность. This is our movement. Actually, we just go out and chant anywhere and everywhere. We don't think, let's only find certain people. We give the holy name to everybody. We show books to everybody. We broadcast all over the universe. So this is what Prabhupada has given us, this mood. Even though we may be neophyte, it's forcing us to act on a very high platform. И это на самом деле является нашим движением, потому что мы идем и мы поем и распространяем книги везде и всегда. И мы не думаем о том, чтобы найти какого-то конкретного человека или конкретных людей. Мы даем это всем и каждому, всем даем Святое Имя, мы всем даем книгу, мы транслируем это послание везде и по всей Вселенной. И на самом деле это настроение дал нам Шрила Прабхупада. Хоть мы, возможно, находимся на уровне неофита, но его умонастроение, которое он нам дал, побуждает нас действовать на очень высокой платформе. The neophyte and the intermediate devotee should always be eager. They should be eager to hear a Mahabhagavat and serve him in every respect. The neophyte and intermediate devotees can gradually rise to the platform of Uttamadhikari and become first-class devotees. Symptoms of a first-class devotee are given in Srimad Bhagavatam. Okay. Неофиты и преданные, достигшие промежуточной ступени духовного развития, должны всегда стремиться услышать наставления Махабхагаваты и всячески служить ему. Так неофиты и преданные промежуточного уровня могут и сами постепенно возвыситься до уровня Уттамадхикари и стать преданными первой категории. Признаки такого преданного описаны в Шримад Бхагаватам 11.2.45. Sarva bhuteshu yat pashyet bhagavat bhavamatmanaha bhutani bhagavat yatmanyesha bhagavatottama. The most advanced devotee sees within everything the soul of all souls, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Consequently, he sees systematically everything in relation to the Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the Lord. Yeah, just 1 second, it's closed for me. Okay. Преданный, достигший духовного совершенства, во всем видит душу всех душ, верховную личность Бога Шри Кришну. Поэтому он рассматривает все связи с Верховным Господом, он рассматривает все в связи с Верховным Господом и понимает, что все сущее вечно пребывает в Господе. I just lost the page, so I didn't hear. Did you read till the end this purport?
No, I read up to the point where when teaching Sanatana Goswami. Окей. В своих наставлениях Санатана Госвами, Санатане Госвами Господь ему говорит. Okay. Shastra Yukte Suni Puna Juda Shada Yana Uttama Adhikari Se Tadaye Samsang. One who is expert in the Vedic literature and has full faith in the Supreme Lord is an Uttama Adhikari, the first class Vaishnava, the topmost Vaishnava, who can deliver the whole world and turn everyone to Krishna consciousness. With great love and affection, the Mahabhagavata observes the Supreme Personality of Godhead, devotional service, and the devotee. He observes nothing beyond Krishna, Krishna consciousness, and Krishna's devotee. The Mahabhagavata knows that everyone is engaged in the Lord's service in different ways. It therefore descends to the middle platform to elevate people to the Krishna conscious position. Тот, кто сведущ в ведических писаниях и обладает непоколебимой верой в Верховного Господа, является Уттама Адхикари, вайшнавом первой категории. Он способен спасти весь мир и наставить всех на путь сознания Кришны. Махабхагавата питает великую любовь и привязанность к верховной личности Бога, преданному служению и преданным. Он не видит ничего помимо Кришны, сознания Кришны и преданных Кришны. Махабхагавата знает, что все по-своему служит Кришне, Господу. Поэтому он не сходит на промежуточную ступень, чтобы возвысить всех до уровня сознания Кришны. So when it says he descends to the second platform, it doesn't mean that he changes his consciousness. Consciousness stays the same, but he comes and acts on the platform and goes out and preaches and tries to change people. Whereas the Uttama Adhikari, acting on the higher platform, he sees everyone already engaged. И когда идет речь о том, что не сходит, такой преданный не сходит, это значит, что он не меняет свое сознание, его сознание остается на том же возвышенном уровне. Это значит, что он начинает действовать на определенной платформе и начинает идти, проповедовать и менять сознание людей. А в то время как Уттама Адхикари, он уже видит, что люди уже находятся на этой платформе. So in our history, we have the extreme examples of Srila Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada, who exhibited so much, Mahabhagavat type of consciousness, but they preached with such, enthusiasm, like a Madhya-lila. И у нас есть очень выраженные примеры такому сознанию Махабхагаваты. Мы видим этот пример, например, в таких личностях Бхактисиддханта Сарасвати, Такуры, Шрила Прабхупада. Они очень сильно проявляли сознание Махабхагаваты, и при этом они проповедовали с очень большим энтузиазмом, подобно Мадьяма преданному. When they established that mood, that the Panchatattva mood was they didn't discriminate when and where and how and who. They just chanted the holy name everywhere. They didn't see anyone as not qualified. And that's the mood of our society. And that's why we're spreading so far and wide. И они установили это настроение панчататтвы. Панчататтвы они не разделяли, кто является кем и где они находятся. Они воспевали везде, и они не видели, что кто-то может быть неквалифицированным. И это является также настроением нашего движения. Prabhupada said, if he sees even a little interest, he'll fan the spark. И Шрила Прабхупада, он говорил, что если он видит хотя бы мельчайший интерес в ком-то к сознанию Кришны, то он будет раздувать эту искру. That's Vaisheshika Prabhu's motto. He has on his calling card, fan the spark. И это Вайшешика Прабху принял себе, это как его
ну, главное мото, и у него это также на всех его проектах, это мото написано, что раздувая искру. And I remember one morning in the Vṛndāvana walk, and Prabhupada was talking, and he said, Nityananda, Prabhupada was talking about fanning the spark. You know, even the slightest interest we see, we should, you know, like if you have trying to start a fire, there's a little spark, you have to fan it, give it air, and then help it to grow, you know. И как-то утром на утренней прогулке во Вриндаване со Шрилой Прабхупадой он говорил о Господе Нитьянанде, и также он говорил об этой теме раздувания искры. И он говорил, что если мы видим хотя бы малейший интерес, то нам надо его раздуть в настоящий пожар. И, например, чтобы раздуть огонь, костер из маленькой искры, то надо его как-то огородить, подать ему воздух и поддерживать его, и чтобы он, ну, смог укрепиться и разгореться. He said, Lord Nityananda, even when there was no spark, and he would fan. И он добавил, что Господь Нитьянанда, он даже когда не было вообще никакой искры, он так и так старался ее раздувать. And create a spark. И таким образом просто создать эту искру. So causes mercy. That's why we're here. И это называется беспричинная милость. Это именно то, почему мы все находимся здесь. Krama kari kahe Prabhu, Vaishnava lakshana, Vaishnava tara ara, Vaishnava tatma. Wow. In this way, Chaitanya Mahaprabhu taught the distinction between different types of Vaishnava. The Vaishnava Tara, and the Vaishnava Atma. He also successfully explained all the symptoms of a Vaishnava to the inhabitants of the world. Так Шри Чайтанья Махапрабху объяснил различия между тремя категориями преданных, а именно Вайшнавом, Вайшнаватарой и Вайшнава-атмой. Затем он по порядку описал жителям Кулинаграммы признаки всех этих вайшнавов. Ematta Sabha Vaishnav Gaude Chalila Vijaniri Sevatsara Hiladriva Hila. Finally, all the Vaishnavas returned to Bengal, but that year Pundarik Vijaniti remained at Jagannath Puri. После этого все вайшнавы вернулись в Бенгалию, но Пундарик Видянитхи в тот год остался в Джаганатхапуре. Swarup Sahita Tanra Aya Sakya Priti Duve Janaya Krishna Kataya Ekatra Istiti. Swarup Damodar Goswami and Pundarik Vijaniti had a friendly, intimate discussion, relationship. And as far as discussing topics about Krishna, they were situated on the same platform. Пундарик Видянитхи был близким другом Сваруб Дамодары Госвами и на равных беседовал с ним о Кришне. So that's also interesting because Swarup Damodar was a very renounced brahmachari sannyasi. И это тоже очень интересный момент, потому что Сваруб Дамодара, он был полностью отреченный брамачари саньяси. Pundarik Vijaniti was a very rich householder, like a small king, living in great opulence, which we read about. А Пундарик Видянитхи, в свою очередь, был домохозяином и очень высокопоставленным человеком, сравни небольшому царю, и он жил в большой роскоши и богатстве. Мы это обсуждали на предыдущих встречах. But both of them were extremely advanced devotees and respected each other very much. И при этом они оба были очень возвышенными преданными, и они очень глубоко уважали друг друга. Kadadar pandite teno puna mantra dila, odana shastira dine, yatra ye de kila.
Pundarik Vijayanidhi initiated Gadadhar Pandit for the second time, and on the day of Odana Shasti, Pundarik Vijayanidhi saw the festival. Пундарика Видянидхи повторно дал посвящение Гададхар Пандиту. В день Одана Шашти Пундарика Видянидхи отправился посмотреть на праздничную церемонию. Purport by Srila Prabhupada. In the beginning of winter, there's a ceremony known as Odana Shasti. This ceremony indicates that from that day forward, a winter covering should be given to Lord Jagannath. That covering is directly purchased from a weaver. According to the Archana Marga, the cloth should first be washed to remove all the starch, and then it can be used to cover the Lord. Pundarik Vijayanidhi saw that the priest neglected to wash the cloth before covering Lord Jagannath. Since he wanted to find some fault in the devotees, he became indignant. Комментарий Шрилы Прабхупады. В начале зимы проводится церемония под названием Одана Шашти. Смысл ее в том, что с этого дня на Господа Джаганатху будут надевать теплую накидку. Такую накидку каждый раз покупают непосредственно у ткача. В соответствии с правилами Арчана Марга, прежде чем надеть на Господа новую одежду, ее сначала необходимо постирать, чтобы удалить с нее весь крахмал. Пундарика Видянидхи заметил, что служитель надел на Господа Джаганатху нестиранную накидку, а поскольку Пундарика Видянидхи захотелось найти в преданных какой-нибудь недостаток, он при виде этого нарушения пришел в негодование. So we might question why such an advanced devotee would find fault in it. И мы можем задаться вопросом, почему такой возвышенный преданный, ему вдруг захотелось найти какой-то недостаток в других. Ramanujacharya, he also found fault with the pujaris in Jagannath Puri. Рамануджа-ачарья, он тоже нашел некий недостаток в поведении пуджари в Джаганатхапуре. And Lord Jagannath literally threw him out. He woke up far away from Puri. И после того, как Рамануджа-ачарья это сделал, он на следующее утро проснулся, он лег спать в Джаганатхапуре, а проснулся вообще в очень далеком месте, и просто Джаганатха его выдворил из Джаганатхапури таким образом. Next verse. Jagannath Parena Tata Madhya-vasana Dekiya Shagirna Haila Vidya Nidira Mana. When Pundarik Vijayanidhi saw that Lord Jagannath was given a starched garment, he became a little hateful, and his mind was polluted. Когда Пундарика Видянидхи увидел, что на Господа Джаганатху надели накрахмаленную одежду, это вызвало у него некоторое раздражение, и ум его осквернился. И это произошло по той причине, потому что он видел это как оскорбление по отношению к божеству. That night, the brothers, Lord Jagannath and Balaram, came to Pundarik Nidhi and smiling began to slap him. Ночью к Пундарика Видянидхи пришли двое братьев, Господь Джаганатха и Баларама, и, улыбаясь, стали давать ему пощечины. Nice picture of that in the book. Есть очень красивое изображение этой ситуации в книге. Gala Pulila Acharya Antare Ulasa Vistari Varni Yachena Vṛndāvana Dasa. Although his cheeks were swollen from the slapping, Pundarik was very happy within. This incident has been elaborately described by Thakur Vṛndāvana. Хотя от их ударов щеки Пундарика Видянидхи опухли, в глубине сердца он был очень счастлив. Этот случай подробно описал Такур Вриндаван Дас. Himata pratyabda aise godera bhaktagana prabhu sange rahi kare yatra darashana. Now, that incident is described in Chaitanya Bhagavat, and Jagannath and Balaram were
slapping him and telling him, "We like our pujaris, don't criticize them. We like them." И этот случай, он, как говорится, тут подробно описан в Чайтанья Бхагавате. И когда Господь Джаганнат и Баларам били Пундарика Видьянитхи по щекам, они говорили: нам очень нравятся наши пуджари, не трогай их, они нам очень нравятся. There's quite a few ways that in Puri, the way they do things that are not exactly according, like strict standards that other, like Madhya-charya people do around Madhya-charya. И в Джаганнатхапуре есть несколько вообще таких вот моментов, когда служители там, они не совсем придерживаются таким строгим каким-то канонам, подобным тем канонам, которым следует, например, Мадхвачарьи в поклонении. So his cheeks were actually swollen up, black and blue, in the morning. И когда он проснулся, на самом деле его щеки, они были распухшие и с синяками. And then, he told, I don't know, Sarvabhauma or Dvaita or somebody, and they told him this special mercy. И он поделился этим происшествием с Сарвабхаумой Бхаттачарьей или с кем-то еще из преданных, и они это расценили как особую милость. Okay, next verse. Vimatra Pratyabda Aise Godera Bhaktagana. I read this. Every year the devotees of Bengal would come and stay with Chaitanya Mahaprabhu to see the Rath Yatra festival. Каждый год преданные из Бенгалии приходили погостить у Шри Чайтаньи Махапрабху и увидеть праздник Радха-ятры. Taramaje Yeye Varshe Achaye Vishesha Vistariya Agetaha Kahiba Nishesha. Whatever happened during those years that is worth noting shall be described later. Обо всех событиях тех лет, заслуживающих особого внимания, я поведаю позже. So we're always getting previews, keep reading. То есть у нас есть такие небольшие обзоры того, что нас ждет впереди, чтобы воодушевить нас продолжать читать. Hemata Mahaprabhu Chari Vatsara Gela Dakshina Yana Asiya Dui Vatsara Lagela. Thus Chaitanya Mahaprabhu passed 4 years. He spent the first 2 years on his tour of South India. Так Шри Чайтанья Махапрабху провел 4 года. Первые 2 года он странствовал по Южной Индии. Ada Dui Vatsara Chahi Vṛndāvana Yaite Ramananda Hate Prabhu Napade Chalita. The other 2 years, Chaitanya Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan, but he could not leave Jagannath Puri because of Ramananda Roy's tricks. В течение следующих 2 лет Чайтанья Махапрабху пытался пойти во Вриндаван, однако из-за уловок Рамананды Рая так и не смог покинуть Джаганнатхапури. Panchama Vatsare Godera Bhakta Gana Aila Rata Dekina Rahila Godere Chalila. During the 5th year, the devotees from Bengal came to see the Rath Yatra. After seeing it, they did not stay but returned to Bengal. На 5-й год преданные из Бенгалии снова пришли посмотреть на праздник Радха-ятры, но не остались после него, как обычно, а возвратились в Бенгалию. Tabe Prabhu Sarvabhauma Ramananda Stane Alingana Kare Kahe Madhuravachane. Then Chaitanya Mahaprabhu placed a proposal before Sarvabhauma Bhattacharya and Ramananda Roy. He embraced them and spoke the following sweet words. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху обратился к Сарвабхауме Бхаттачарье и Рамананда Рае с просьбой. Он обнял их и ласково произнес следующее. Ahuta utkanta mora yaite Vṛndāvana tomara hate dui vatsara na kailun gamana. Chaitanya Mahaprabhu said, my desire to go to Vrindavan has been very much increased. Because of your tricks, I have not been able to go there for the past 2 years.
Мое желание отправиться во Вриндаван стало очень сильным, но из-за ваших уловок я уже 2 года не могу сделать это. Avasya chaliba dune karaha samati toma dunha vinamora nahi anya gati. This time I must go. Will you please give me permission? Save for you two, I have no other resort. На этот раз я должен пойти, пожалуйста, позвольте мне отправиться в путь. Здесь вы моя единственная защита. Videshe hayamora dui samashaya janani janavi e dui dayamaya. In Bengal I have 2 shelters, my mother and the river Ganges. Both of them are very merciful. В Бенгале у меня есть 2 прибежища, моя матушка и река Ганга. Они обе очень милостивы. Udadesha diya yaba tan sabadekiya tumi dune agyadeha para sanahana. I shall go to Vṛndāvana through Bengal and see both my mother and the river Ganges. Now would you two be pleased to give me permission? Я пойду во Вриндаван через Бенгалию, увижусь как со своей матушкой, так и с Гангой. Будьте милостивы, позвольте мне отправиться в путь. Shuniya prabhuravane mane vicharaya prabhusane arakata kabun bala naya. When Sarvabhauma Bhattacharya and Ramananda Roy heard these words, they began to consider that it was not good that they had played so many tricks on the Lord. Услышав эту просьбу, Сарвабхаума Бхаттачарья и Рамананда Рай поняли, что им не следовало так хитрить с Господом. Dunhe kahe eve varsha chalite nariva vijaya dasamiyala avasya chariba. They both said, now that the rainy season is here, it will be difficult for you to travel. Better wait for the Vijaya Dasami and before departing to Vṛndāvana. Они в один голос сказали, теперь, когда уже начался сезон дождей, тебе будет трудно путешествовать. Лучше отложи свое паломничество в Вриндаван до Виджая Дашами. Anande Mahaprabhu Varsha Kaila Samadana Vijaya Dasami Dina Karila Payana. Chaitanya Mahaprabhu is very pleased to thus receive their permission. He waited until the rainy season passed, and when the day of Vijaya Dasami arrived, he departed for Vṛndāvana. Заручившись их согласием, Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовался. Он дождался окончания сезона дождей, а когда настал день Виджая Дашами, пустился в путь. Kadara Chandana Dora Saba Sange Laila. The Lord collected whatever remnants of food were left by Lord Jagannath. He also took remnants of the Lord's Kadara ointment, sandalwood, and ropes with him. Господь захватил с собой просад Господа Джаганатхи, еще он взял мазь, кадара и сандаловую пасту, которым умощали Господа, а также шелковые веревки. He's taking all these things to distribute. И он взял все эти вещи для того, чтобы потом их распространить. Showing us also, if we go to the holy place, we should pick up transcendental souvenirs to give to the devotees when we go back. И подобным образом мы тоже, отправляясь в святые места, должны привозить оттуда какие-то трансцендентные сувениры для того, чтобы потом раздавать преданным. Везде, куда сейчас разрешено идти. We don't know what's going to happen. They put out a list now of when different airports are going to open. But every country's got a different, I don't know how it's going to work out. America's the last one. Есть сейчас некий список, в котором упоминается, когда какая страна намерена открыть международные полеты.
В каждой стране это разное число, поэтому не совсем ясно, как они собираются это все синхронизировать. И в Америке она последняя из всех. Jagannatha Agimage, Prabhate Chalila, Udiya Bhakta Gana Sange, Pache Chali Aila. After taking Lord Jagannath's permission early in the morning, Chaitanya Mahaprabhu departed. All the devotees of Orissa began following him. И спросив ранним утром позволения у Господа Джаганатхи, Чайтанья Махапрабху отправился в дорогу, и все преданные из Орисы пошли следом за ним. Udiya Bhakta Gane Prabhu Yatna Nivar Ila, Nija Gana Sange Prabhu, Bhavani Pura Aila. With great care, Chaitanya Mahaprabhu forbade the Orissan devotees to follow him. Then, accompanied by his personal associates, he first went to Bhavanipur. Чайтанье Махапрабху стоило больших усилий уговорить арийских преданных остаться. Затем, в сопровождении своих ближайших слуг, он пришел в Бхаванипур. One goes through Bhavanipur before reaching a well-known place named Janakadayapura or Janakadevipura. Через Бхаванипур пролегает дорога к известному месту под названием Джанака-дейпур или Джанака-девипур. Ramananda Aila Pache, Dolaya Chadiya, Vaninata Bahu, Prasada Dila Patana. After Lord Chaitanya reached Bhavanipur, Ramananda Roy arrived on a palanquin, and Vaninath Roy had a large quantity of prasadam sent to the Lord. Когда Господь Чайтанья достиг Бхаванипура, туда прибыл на паланкине Рамананда Рай, а Ванинатха Рай послал Господу огромное количество прасада. Prasada Bojana Kari Kataya Rahila Rata Kale Chali Prabhu Bhuvaneshwara Aila. After taking prasad, Chaitanya Mahaprabhu remained there for the night. Early in the morning he began walking and finally reached Bhuvaneshwar. Поев прасад, Шри Чайтанья Махапрабху заночевал там, а ранним утром продолжил свое путешествие и достиг Бхуванешвара. Katake Asya Kaila Gopala Darshana Swapneshvara Vipra Kaila Prabhura Nimantrana. After reaching the city of Katak, he saw the temple of Gopal, and a Brahmin there named Swapneshwar invited the Lord to eat. Придя в Катак, Господь посетил храм Гопалы, там Господь пригласил на обед брамана по имени Свапнешвара. Ramananda Roya Sabha Gane Nimantrila Bahira Ujjane Ase Prabhu Vasa Kaila. Ramananda Roy invited all the others for their meals, and Chaitanya Mahaprabhu made his resting place in a garden outside the temple. Всех остальных пригласил к себе обедать Рамананда Рай, но ночлег Чайтанья Махапрабху остановился в саду возле храма. Vikshakari Bakula Tale Kalila Vishnama Pratrapa Rudra Tani Roya Kalila Payana. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was taking rest beneath the bakul tree, Ramananda Roy immediately went to Maharaj Pratrapa Rudra. Когда Шри Чайтанья Махапрабху заснул под деревом Бакула, Рамананда Рай отправился к Махараджа Пратапарудра. Shuni Anandita Raja Atichira Aila Abudeki Dandavata Bhumete Padina. The king was very happy to hear the news, and he hastily went there. Upon seeing the Lord, he fell flat to offer obeisance. Получив известие о прибытии Господа, царь очень обрадовался и поспешил в сад. При виде Господа он простерся перед ним в поклоне. Puna ute puna pade pranaya vivala stuti kade pula kanga pade ashu jala.
Being overwhelmed with love, the king again and again got up and fell down. When he offered prayers, his whole body shivered and tears fell from his eyes. Охваченный любовью, царь снова и снова вставал и падал ниц. Когда он возносил молитву, все его тело трепетало, а из глаз катились слезы. Tanra Bhakti Deki Prabhu Tushta Haila Mana Uti Maha Prabhu Tane Kaila Alingana. Chaitanya Mahaprabhu was very pleased to see the devotion of the king. He therefore stood up and embraced him. Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен преданностью царя, и потом поднялся и обнял его. Big change from previous. Lord Chaitanya was just trying to increase the king's intensity, desires, to meet with him, so he kept refusing. И мы видим большую перемену в отношении царя и Господа Чайтаньи. Ранее Господь Чайтанья все время отвергал попытки царя встретиться с ним, но он это делал для того, чтобы усилить его желание царя встретиться с ним. А теперь же мы видим, что он лично его обнимает при встрече. So we have, we may think Krishna is not giving me mercy or is ignoring me. But be patient. И нам иногда может enliven us to try harder. Иногда может показаться, что Кришна, он как-то забыл нас, но на самом деле надо быть немного более терпеливее, потому что, скорее всего, он просто хочет нас воодушевить и усилить наше желание. Remember one song from the hippie days. Please, 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 please try just a little. И это мне напоминает одну песню из дней, из периода хиппи. Там пелось: пожалуйста, пожалуйста, попробуй еще немножко, поддай еще немного усилий. All of these things are strong emotions that devotees have towards Krishna. And when we have them towards Krishna, we'll get more and more enlivened. When we have them for material things, we get depressed. И все вот эти сильные эмоции, переживания, которые есть у преданных, если они направлены и связаны с Кришной, то мы будем становиться еще более воодушевленными. Но если те же эмоции, они направлены на какие-то материальные вещи, то мы будем чувствовать себя более и более подавленными. There was another one too. Don't you panic, don't you panic. Была еще одна песня, я не расслышала конец, но там пелось: не паникуй, не паникуй. We don't want necessarily this to say to other devotees, but to ourselves. Sit down, shut up, don't dare cry. Things will get better if you really try. Give it one more try. Мы не хотим это сказать другим преданным, больше мы хотим сказать это себе. Перестань ныть, сядь и попробуй еще больше, еще более старательнее. Такая песня. Поэтому не паникуй, вся суть в том, чтобы еще раз просто попробовать. When the Lord embraced the king again and again offered prayers and obeisances. In this way, the Lord's mercy brought tears from the king, and the Lord's body was bathed in the tears of the king. Wow. После того, как Господь обнял царя, тот опять встал возносить ему молитвы и кланяться. Милость Господа вызвала у царя слезы, и этими слезами он омыл всего Господа. Это очень сокровенное отношение. Shustikare Ramananda Rajare Vasaila Kaya Manovakya Prabhu Tanre Kripa Kaila. Finally, Ramananda Roy pacified the king and made him sit down. The Lord bestowed mercy upon him through his body, mind, and words. Наконец, Рамананда Рай успокоил царя,
Наконец Рамананда Рай успокоил царя и усадил его. Милость, которой одарил царя Господь, проявилась в его поведении, мыслях и словах. Aiche Tanhare Kripa Kaila Gora Raya Pratapa Rudra Santrata Nama Haila Yaya. Chaitanya Mahaprabhu showed such mercy to the king that from that day on the Lord became known as Pratapa Rudra Santrata, the deliverer of Maharaj Pratapa Rudra. Чайтанья Махапрабху явил царю такую милость, что с тех пор его стали величать Пратапарудра Сантрата, спаситель Махараджа Пратапарудры. Raja Patra Gana Kaila Prabhu Ravandana Ajaya Hridaya Dila Sanchiranandana. All the government officers also paid their respects to the Lord, and finally the king and his men were bade farewell by the son of Mother Sachi. Все царские сановники тоже выразили Господу почтение, после чего сын Сачиматы простился с царем и его свитой. Vahirayasi Raja Agya Patra Dek Lekaila Nitya Raja Yati Vishai Kanara. The king then went outside and had orders written down sent to the government servants within his kingdom. Выйдя от Господа Чайтани, царь издал указ, который был разослан всем чиновникам в его царстве. Kariba Pancha Shata Navya Grahi Samagre Variba. His orders read, in every village you should construct new residences, and in 5 or 7 new houses you should store all kinds of food. Его указ гласил, в каждой деревне надлежит построить новое жилье и в 5 или 7 новых домах запасти разные продукты. Apane Prabhuke Lana Tahan Utariba Atrediba Batra Haste Sevaya Rahiba. You should personally take the Lord to these newly constructed houses. Day and night you should engage in his service with a stick in your hand. Вам следует лично проводить Господа в его новые покои, денно и ношно служите ему, не выпуская посоха из рук. Dui Mahapatra Hari Chandan Marda Raja Tanra Agya Dila Raja Koriha Sarva Kaya. The king ordered 2 respectable officers named Hari Chandan and Mardaraj to do whatever was necessary to carry out these orders. Двум высокопоставленным чиновникам Харичандане и Марадара Раджи царь велел проследить за тем, чтобы указ этот был выполнен. Eka Navya Nauka Ami Nanaha Nari Tire Yahan Snana Kadu Prabhu Yana Nari Pare Tahan Stamba Ropana Kada Maha Tirta Kadu Nitya Snana Kariba Tahan Na Tahan Yena Mari. The king also ordered them to maintain a new boat on the banks of the river, and whenever Chaitanya Mahaprabhu took his bath or crossed to the other side of the river, he should establish a memorial column and make the place a great place of pilgrimage. Indeed, the king said, I will take my bath there and let me also die there. Царь также приказал всегда держать у берега новую лодку и везде, где Чайтанья Махапрабху совершит омовение, или переправиться через реку, воздвигать памятную колонну и провозглашать это место паломничеством. Воистину, сказал царь, я сам стану омываться там, и свою смерть я бы тоже хотел встретить в таком месте. Ramananda Gata Tumi Mahaprabhu Pasha. The king continued, at Chaturdvara, please construct new residential quarters. Now Ramananda, you can return to Chaitanya Mahaprabhu.
Царь затем добавил: у Чатурдвара постройте новые дома, а теперь, Рамананда, можешь вернуться к Шри Чайтанья Махапрабху. Sanjate chalibe prabhu nipati sunila asti upara tambu grihe sri gane chadaila. When the king heard that the Lord was leaving that evening, he immediately made arrangements for some elephants with small tents on their backs to be brought there. Then all the ladies of the palace got on the elephant. Когда царь узнал, что Господь вечером снова отправится в путь, он немедленно распорядился привести несколько слонов с маленькими шатрами на спинах, и все придворные дамы взобрались на этих слонов. In the English book, Prabhu chali bari pate rahe sari ana sanjate chalila prabhu nija gana lana. All the ladies went to the road the Lord was taking and remained there in a line. That evening the Lord departed with his devotees. Все женщины выехали на дорогу, по которой должен был пройти Господь, и выстроились вдоль нее. На исходе дня Господь вместе со своими спутниками продолжил путешествие. Chitotpala nadiyasi gate kaila snana mahishi sakala deki kodaya kanama. When Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the bank of the river Chitotpala to take his bath, all the queens of the ladies of the palace offered their obeisances to him. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вышел на берег реки Читротпала, намереваясь омыться в ней, все царицы и придворные дамы выразили ему почтение. Prabhuda darshane sabha aila prema maya Krishna Krishna kahe netra ashu vadishaya. On seeing the Lord, they all felt themselves overwhelmed with love of Godhead. With tears pouring from their eyes, they began to chant the holy name, Krishna, Krishna. При одном взгляде на Господа Чайтанью их охватила любовь к Богу, и они стали со слезами на глазах повторять святое имя Кришна, Кришна. Demana kripalo nahi shuni tribhuvane Krishna prema haya yanra Vṛndāvana shane. There is no one as merciful as Chaitanya Mahaprabhu within all three worlds. Simply by seeing him from a distance, one is overwhelmed with love of Godhead. Во всех трех мирах нет никого милостивее Шри Чайтаньи Махапрабху. Стоило людям просто увидеть его издалека, как их переполняла любовь к Богу. Naukate chadiya prabhu paila nari para Vasmavati ratri chali paila chatundvara. The Lord then got into a new boat and crossed the river. Walking in the full moonlight, he finally reached the town known as Chaturdvara. Затем Господь сел в новую лодку и переправился через реку. Идя по дороге, залитой светом полной луны, он достиг города Чатурдвара. Ratre tata nahi prate snana kricha kaila ena kale jagannatara maha prasada island. The Lord spent the night there and in the morning took his bath. At that time, remnants of Lord Jagannath's food arrived. Там Чайтанья Махапрабху остановился на ночлег, а утром совершил омовение. К этому времени принесли просад Господа Джаганатхи. The king kept sending Jagannath prasadam. Царь продолжал высылать Джаганат прасад для преданных. Rajada Agnaya Padicha Pataya Dine Dine Bahuta Prasada Pataya Diya Bahutana. Following the king's orders, the superintendent of the temple sent a large quantities of prasadam every day, and it was carried by many persons. По приказу царя распорядитель храма каждый день посылал столько просада, что его несли несколько человек.
swagana sahite Prabhu prasada angikara Uchiyacharila Prabhu Vali Hari Hari. After accepting the prasadam, Chaitanya Mahaprabhu stood up and started to go, chanting the holy names, Hari Hari. Поев просад со своими спутниками, Шри Чайтанья Махапрабху встал и пошел дальше, восклицая Хари-Хари. Ramananda Mardaraja Shihari Chandan Sange Seva Kari Chale Etina Jana. Ramananda Roy, Marad Raja, and Sri Hari Chandan always went with Sri Chaitanya Mahaprabhu and rendered various services. Рамананда Рай, Махараджа и Шри Харичандана всегда следовали за Шри Чайтаньей Махапрабху и служили ему. Prabhu Sange Puri Gosai Swarup Damodar Jagadananda Mukunda Govinda Kashi Swa Haridasa Thakura Ara Pandita Vakreshwara Gopinatha Charya Ara Pandit Damodar Ramai Nandai Ara Bahu Bhakta Gana Pradana Kailun Sabara Ke Kare Kanana. These are all names of devotees. See how nicely everything rhymes, how they're put together in such a way that they're in perfect meter. Тут Poetry of the Chaitanya-чаритамрита is perfect. Тут перечислены имена преданных, которые следовали за Господом и в идеальном порядке, чтобы это рифмовалось очень красиво. И Шрила Прабхупада говорил, что это произведение написано в идеальном стихотворном размере. Prabhu Sange. Yes. I've mentioned only the chief devotees. No one can describe the total number. Still following the Lord. Господа также сопровождали Прамананда Пури Госвами, Сваруп Дамадара, Джаганананда Мукунда, Говинда, Кашишвара Харидас Такур, Вакрешвара Пандит, Гопинатха Ачарья, Дамадар Пандит, Рамай, Нандай и много других преданных. Я назвал здесь лишь главных из них, а сколько их было всего, сказать невозможно. Gadadhar Pandit, Yabe Sangeti Chalila, Krishnete Sanyasana, Yadiya Prabhuda Nishedila. When Gadadhar Pandit started to go with the Lord, he was forbidden to come and was asked not to give up the vow of Chaitra Sanya. Когда Гададхар Пандит последовал за Господом, тот остановил Гададхару и попросил его не нарушать обет Кшетра Саньяса. This is very interesting. Remember, Gadadhar is Radharani. И это очень интересный момент, и если вы помните, то Гададхар является Радхарани. Purport: when one takes Chaitra Sannyas, he leaves his household life and goes to a place of pilgrimage devoted to Lord Vishnu. Such places include Purushottam, Jagannath Puri, Navadvip Dham, and Mathura Dham. The Chaitra Sannyasi lives in these places alone or with his family. Bhaktivinoda Thakur considers Chaitra Sannyas to be the preferable vanaprastha situation in this age of Kali. Sarvabhauma Bhattacharya lived in this way, and he has been called a Chaitra Sannyasi, Sannyasi living in Jagannath Puri. Комментарий. Человек, принявший Кшетра Саньясу, оставляет домашнюю жизнь и отправляется в святое место, связанное с Господом Вишну. К таким святым местам относятся Пурушоттама, Джаганатха Пури, Навадвип Дама и Мадхура Дама. Кшетра Саньяси может жить в таком месте один или с семьей. По мнению Шрилы Бхактивинода Такура, век Кали Кшетра Саньяси наиболее подходит для тех, кто принял ванапрастху. Подобный образ жизни вел Сарвабхаума Бхаттачарья, поэтому его называли Кшетра Саньяси, то есть саньяси, живущий в Джаганатха-пуре. Pandita Kare Yahan Tumi Se Nila Chala Chaitra Sannyasa Mora Yaukan Rasa Tala. When he was requested to return to Jagannath Puri, Gadadhar Pandit told the Lord,
wherever you are staying is Jagannath Puri. Let my so-called Chaitra sannyas go to hell. Когда Господь просил Гададхар Пандита вернуться в Джаганатхапури, тот возразил Господу: Джаганатхапури там, где находишься ты. Пусть моя так называемая кшетра саньяса провалится сквозь землю. Prabhu kahe inha kada gopinatha sevana, pandit kahe koti seva, swat pada darshana. Chaitanya Mahaprabhu asked Gadadhar Pandit to remain at Jagannath Puri and engage in Gopinath's service. Gadadhar Pandit replied, one renders service to Gopinath 1,000,000 times simply by seeing your lotus feet. Когда же Шри Чайтанья Махапрабху стал уговаривать Гададхар Пандита все же остаться в Джаганатхапури и служить Гопинатхе, Гададхар Пандит ответил: просто созерцая твои лотосные стопы, значит 1,000,000 раз служить Гопинатхе. So they're having a transcendental argument. То есть у них тут происходит такой некий трансцендентный спор. So everybody knows that Lord Chaitanya found that Gopinath, the Tota, and the Tota is a sand dune there, and he gave that deity to Gadadhar, who took the vow to serve that deity for his whole life. И мы знаем, что сам Господь Чайтанья нашел божество Тота Гопинатха, и Тота — это песок, он нашел его в песке, и он передал его Гададхар Пандиту, который в свою очередь пообещал всю жизнь ему поклоняться. Prabhu kahe seva chadibe amaya lage dosa, inha rahi seva kada amara santosha. Chaitanya Mahaprabhu then said, if you abandon his service, it will be my fault. It is better that you remain here and render service. That will be my satisfaction. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал: если ты перестанешь служить Гопинатхе, это поставит вину мне, поэтому лучше останься здесь и продолжай поклоняться Господу. Тем самым ты доставишь мне удовольствие. Pandit kahe sabadosha amada upara toma sangena yaiba ekashvara. The Pandit replied, don't worry, all the faults will be on my head. I shall not accompany you. You shall go alone. Пандит ответил: не беспокойся, я сам буду отвечать за свои поступки и пойду не с тобой, а сам по себе. I missed a word there. I shall not accompany you, but shall go alone. So it's like Radharani arguing with Krishna. He's saying, okay, I'll just follow you, but I'm not with you. I'm just doing it on my own, even though you told me not to. So therefore, I'll take all the reaction. И это подобно тому, как Радхарани могли бы ругаться с Кришной, и он говорит: я не пойду за тобой, я пойду просто сам по себе, и таким образом все реакции этого поступка я приму на себя. Some sort of very advanced love. Это очень возвышенная бхава между ними. Aike dekite yaiba na yaiba toma lagi. Pratigna seva chagadosha, Tanra Amu Bhagi. I shall go see Sachimata, but I shall not go for your sake. I shall be responsible for the abandoning of my vow and service to Jagannath, to Gopinath. Я отправился в путь не ради тебя, а чтобы навестить Сачимату. Я сам отвечу за то, что нарушил свой обет и оставил служение Гопинатхе. Nitabali Pandit Gosai Madathya-lila Kataka Asi Prabhuatane Sange Madhya-lila. Thus Gadadhar Pandit traveled alone, but when they arrived at Katak, Chaitanya Mahaprabhu called him and he went into the Lord's company. После этого Гададхар Пандит продолжил свое путешествие в одиночестве. Но когда они пришли в Катак, Шри Чайтанья Махапрабху снова позвал его к себе. Panditara Gauranga Prema, Pujana Nayaya, Pratigna Shri Krishna Seva, Chadila Trina Praya. No one can understand the loving intimacy between Gadadhar Pandit and Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar
gave up his vow in service to Gopinath, just as one gives up a piece of straw. Любовь, которую Гададхар Пандит питал к Шри Чайтанье Махапрабху, недоступна пониманию. Гададхар Пандит отказался от своего обета и бросил служение Гопинатхе, как бросают соломинку. Just to get Chaitanya Mahaprabhu's association, Gadadhar gave up his life's vow. This kind of loving affection can be understood only by very confidential devotees. Ordinarily, no one can understand its purpose. Ради того, чтобы находиться рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху, Гададхар Пандит даже нарушил свой обет до конца жизни служить Гопинатхе. Понять такую любовь к Господу могут лишь его самые доверенные слуги. Обычные люди не способны на то, чтобы до конца понять такую любовь. Tanhara Charitre Prabhu Antara Santosha Tanhara Hate Dare Kahe Kare Pranaya Rosha. Gadadhar Pandit's behavior was very pleasing to Sri Chaitanya Mahaprabhu's heart. Nevertheless, the Lord took his hand and spoke to him, displaying the anger of love. В глубине души Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен таким поступком Гададхара Пандита. Однако, проявляя любовный гнев, Господь взял Гададхару за руку и произнес: Pratigna seva chadibe etomara udesh, desada haila chadi, haila dura desha. You have abandoned Gopinath's service and broken your vow to live in Puri. All that is now complete because you have come so far. Ты хотел бросить служение Гопинатхе и нарушить свой обет, никогда не покидать Пури. Теперь, проделав долгий путь, ты добился своего. Very serious. Очень серьезно. Lohite chaha vancha nija sukha. Amara dharma yaya amara haya dukkha. Your wanting to go with me is simply a desire for sense gratification. In this way you are breaking two religious principles. Because of this, I am very unhappy. Твое желание идти со мной — это всего лишь стремление удовлетворять собственные чувства. Таким образом, ты нарушил целых два предписания, и меня это совсем не радует. Varasukha chahayari nila chali chala amara sapata yadi ara kichu bala. If you want my happiness, please return to Nilachala. You will simply condemn me if you say any more about this matter. Если ты хочешь, чтобы я был доволен тобой, пожалуйста, возвращайся в Нилачалу. Если ты еще что-то скажешь по этому поводу, это прозвучит для меня как проклятие. Ita Bali Mahaprabhu Nokate Chadila Chita Ana Panda Tatai Padila. Saying this, Chaitanya Mahaprabhu got into a boat and Gadadhar Pandit immediately fell down unconscious. С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху сел в лодку, а Гададхар Пандит, лишившись чувств, упал на землю. Pandit Tere Lana Ayate Sarva Bhome Agyadila Bhattacharya Kahe Uta Aiche Prabhuva Lila. Chaitanya Mahaprabhu ordered Sarvabhuma Bhattacharya to take Gadadhar Pandit with him. Bhattacharya told Gadadhar, get up. Such are the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Шри Чайтанья Махапрабху велел Сарвабхауме Бхаттачарье забрать Гададхару Пандита с собой, и Бхаттачарья сказал Гададхаре Пандиту: «Встань, такова лила Шри Чайтанья Махапрабху». Tume jana Krishna nija pratigna chadila bhakta kripa vashe bhishma pratigna rakila. You should know that Lord Krishna himself violated his own promise just to keep the promise of grandfather Bhishma. Знай, что сам Господь Кришна нарушил свое обещание только ради того, чтобы дед Бхишма остался верен своему слову.
Swanigamam apahaya mat pratigyam vritam adhikartum avapluto ratasta vrita rata charano yats chaladgur avir eva hantum ibam gatotariya. Intending to make my promise true, Lord Krishna broke his own promise not to take up a weapon at Kurukshetra. His outer garment falling off, Lord Shri Krishna jumped from his chariot, picked up a wheel and came running at me to kill me. Indeed, he rushed at me like a lion going to kill an elephant, and he caused the whole earth to tremble. Чтобы я остался верен данному слову, Господь Кришна нарушил свое обещание не брать в руки оружие на поле битвы Курукшетра. Теряя на ходу своей одежды, он спрыгнул с колесницы, схватив колесо от нее и рынулся на меня, как лев бросается на слона, чтобы убить его. От этого прыжка земля задрожала у него под ногами. Report, Lord Krishna promised not to fight in the battle of Kurukshetra or even take up a weapon. But when Bhishma wanted to keep his own promise, to break the promise of the Lord immediately got down from the chariot to make Bhishma's promise true. He picked up a chariot wheel and rushed toward to kill him. This is a quotation from Bhagavatam 1.9.37. Комментарий. Господь Кришна пообещал не сражаться в битве на Курукшетре и даже не брать в руки оружие. Но когда Бхишма дал слово, что заставит Господа нарушить свое обещание, Господь соскочил с колесницы, и чтобы слова Бхишмы не пропали даром, схватил колесо от колесницы и бросился на него, готовый его убить. Этот стих цитата из Шримад Бхагаватам. So this was because Arjuna was not fighting full strength against Bhishma. Случилось по той причине, что Арджуна не воевал в полную силу против Бхишмы. He was defending himself, but he was not using full force on his own weapons. So Он да, защищал себя, но он не использовал все свои оружия в полную силу. So Bhishma attacked really heavy on Arjuna. So Krishna jumped off and protect Arjuna. И тогда уже Бхишма очень мощно атаковал Арджуну, и Кришне пришлось соскочить с колесницы, чтобы его защитить. And Arjuna then panicked and he ran behind Krishna and grabbed him by the legs, and Krishna was dragging him. And Arjuna was saying, no, you promised not to fight. Don't, come on, don't fight. И тогда Арджуна бросился, схватил Кришну за ноги и просил его, ты обещал не сражаться, не надо. So then Krishna threw the wheel, but he just threw it away. И он выбросил колесо, которое держал в руках. So they say that wheel landed at Ekachakra. That's the place of Lord Nityananda. И говорят, что это колесо, которое выбросил Господь Кришна, приземлилось в Экачакре. Это то самое место, где позднее родился Господь Нитьянанда. And that's how it got the name Ekachakra. И именно таким образом это место стало называться Экачакра. More history there. Imatta Prabhu Tomada Vicheda Sahiyat Tomada Pratigna Raksha Kaila Yatna Kariyat. Similarly, tolerating separation from you, Chaitanya Mahaprabhu has protected your vow with great endeavor. Так и Шри Чайтанья Махапрабху, несмотря на боль разлуки с тобой, сделал все возможное, чтобы ты не нарушил свой обет. Imatta Kahitana Prabodha Karila Duijane Yokaila Nila Chalayala. In this way, Sarvabhauma Bhattacharya revived Gadadhar Pandit, with both of them very much grief-stricken, returned to Jagannath Puri Nilachala. Этими словами Сарвабхаума Бхаттачарья привел Гададхар Пандита в чувство, затем они оба, убитые горем, вернулись в Джаганнатхапури Нилачала. Prabhu lage dharma karma chade bhakta gana bhakta dharma hana Prabhu anahaya sahana.
all the devotees would abandon all kinds of duties for Chaitanya Mahaprabhu's sake, but the Lord did not like the devotees giving up their promised duties. Ради Шри Чайтаньи Махапрабху преданные были готовы отказаться от любых обязанностей, однако Господу Чайтанье не нравилось, когда преданные переставали исполнять свой долг. Premara vivarta iha shunye vachire mileya tanre Chaitanya-charana. All these are the blessings of loving affairs. Whoever listens to these incidents gets the shelter of Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet very soon. Все эти переживания, связанные с любовными взаимоотношениями, и любой, кто слушает о них, очень скоро обретает прибежище под сенью лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Duiraja pachaye prabhu sange yaya Bhagavapura asi prabhu tare dilena vidaya. When Chaitanya Mahaprabhu and his party arrived at Yajapur, the Lord asked the two government officers who had come with him to return. Придя со своими спутниками в Яджурпур, Шри Чайтанья Махапрабху попросил двух сопровождающих его сановников вернуться. The place called Yajapur is very well known in Orissa. It is a subdivision of the Cuttack district and is situated on the southern side of the Vṛndāvana river. Formerly, great sages performed sacrifices on the northern bank of the Vṛndāvana river. Consequently, the place is known as Yajapur, a place where sacrifices were performed. Some people say that this was one of the capital cities of King Yayati, and from that the name Yayati Nagara, the name Yajapur, has come. It's stated in Mahabharata, Vanaparva. Ete Kalinga Konteya Yatra Vaitarani Nadi Yatra Yajata Tarmopi Devan Sharanam Ekavai Atravai Vishayavanya Pura Kratubir Vijay. According to the Mahabharata, great sages formerly performed sacrifices in this place. There are still many temples of demigods and incarnations there. There's also a deity of Sri Varahadev. This deity is especially important and is visited by many pilgrims. Those who worship the Supreme Lord's energy worship Varahi, Vaishnavi, and Indrani, as well as similar forms of Devi, the internal energy. There are many deities of Lord Shiva, and there are many places along the river known as Dashameda Ghat. Sometimes Yajapur is also called Nabi Ghat or Viraja Chetra. Комментарий. Яджурпур известен на всю Орису, расположен он в районе Каттака на южном берегу реки Вайтарани. Некогда на северном берегу Вайтарани великие мудрецы проводили жертвенные церемонии. Вот почему вся эта местность носит название Яджапур, место, где проводят жертвоприношения. Некоторые считают, что там находилась одна из столиц царя Яяти, и что само название Яджапур происходит от Яяти Нагар. В Махабхарате, Вана Парва, глава 114, сказано: Махабхарата подтверждает, что в былые времена великие мудрецы устраивали в этом месте жертвоприношения. Там до сих пор немало храмов полубогов и воплощений Господа, есть храм Шри Варахадевы. Это божество считается очень важным и привлекает множество паломников. В Яджапуре почитатели Деви, внутренней энергии Верховного Господа, поклоняются многочисленным ее ипостасям, таким как Варахи, Вайшнави и Индрани. Кроме того, там находится множество храмов Господа Шивы, а на берегу реки есть много мест для омовения, называемых Двадашаметхи Гатами. По-другому Яджапур называют Набхигая и Вираджакшетра. To Orissa, that was his headquarters. И также, если я не ошибаюсь, это было как бы штабом Шриниваса-чарьи, когда он возвращался, он оставался именно там. It's a very transcendental place.
We went there with Chaitanya Safari. Это очень трансцендентное место, и как-то раз давно я туда отправился с Джайапатака Махараджем. Right on a river divides the material and spiritual world. Это сравнивается место с духовным миром. In all these places in India, they have such a history. Yagis. И очень многих мест в Индии есть такая очень древняя история. Prabhu Vidya Dila Roya Yaya Tanra Sane Krishna Kata Ramananda Sane Ratri Dine. Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to the officers, and Roy Ramananda continued on with the Lord. The Lord talked to Ramananda Roy about Sri Krishna day and night. Чайтанья Махапрабху простился с сановниками, и Рамананда Рой пошел с Господом Чайтаньей дальше. Господь беседовал с Рамананда Раем о Кришне день и ночь. Prati Grame Raja Agyaya Raja Brita Gana Navya Grihe Nana Dravye Kodaya Samana. In each and every village, in compliance with the king's order, government officers constructed new houses and filled each of them with stocks of grain. Thus they served the Lord. В каждой деревне по приказу царя чиновники построили новые дома, и в каждом имелся запас продовольствия, так они служили Господу. Hematta Chali Prabhu Remuna Aila Nata Haite Ramananda Roya Madhya-lila. Chaitanya Mahaprabhu finally arrived at Remuna, where he bade farewell to Sri Ramananda Roy. Наконец Шри Чайтанья Махапрабху достиг Ремуны, и там простился со Шри Рамананда Раем. Purport. It is stated in the first chapter of the Madhya-lila that Ramananda Roy bade farewell from Bhadrak. Bhaktisiddhanta Saraswati states that in those days a place called Remuna also included Bhadrak. Комментарий. В первой главе Мадхья-лилы в стихе 149 сказано, что Господь простился с Рамананда Раем в Бадраке. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что в те времена местность под названием Ремуна включала в себя и Бадрак. Sorry. Yeah, I finished. Bhumeti Padila Raya Nahika Chaitana Raya Koli Kodi Prabhu Kodai Kandana. When Ramananda Roy fell to the ground and lost consciousness, Chaitanya Mahaprabhu took him on his lap and began to cry. Когда Рамананда Рай, лишившись чувств, упал на землю, Шри Чайтанья Махапрабху положил его к себе на колени и зарыдал. Vayera Vidaya Bhava Nayaya Sahana Sahite Na Pari E Tahara Varnana. Chaitanya Mahaprabhu's feelings of separation from Ramananda Roy are very difficult to describe. Indeed, it is almost intolerable to do so. Therefore, I cannot describe them any further. Трудно описать чувства Чайтаньи Махапрабху, переживавшего предстоящую разлуку с Рамананда Раем. Поистине писать об этом почти нестерпимо, поэтому я не буду даже пытаться продолжать. This, there's so many songs, so many stories about these feelings of separation. Есть очень много историй и песни про это чувство разлуки. They're very emotional and very easy. I heard so many of them. I can remember them, unfortunately. But this is natural. The highest thing is this feeling separation from Krishna. And even Krishna feels separation from devotees. И это наивысшее чувство, потому что преданные чувствуют разлуку от Господа, и даже Господь чувствует разлуку от своих преданных. So we gradually maybe feel some separation from Vṛndāvana, from the devotees.
from Harinam Sankirtan. И мы можем постепенно чувствовать чувство разлуки по святым местам, по преданным, по Харинаму Санкиртане. So we can direct our feelings of separation properly. И таким образом мы можем направить свое чувство разлуки в правильное русло. It's the main topic of so many songs. И это основная тема многих песен. It's directed because it's the most intense emotion. Потому что это самые интенсивные переживания разлуки. When it's directed at Krishna, then it's the highest thing. И когда они направлены на Кришну, это наивысшая вещь. Where have you gone? Where is Krishna? This is how the Goswamis are always thinking. Maybe he's here, maybe he's at Govardhan, maybe he's at Jamuna, maybe he's at this place, that place. He's running all over trying to find him. И так думали Госвами, описывается в этом баджане, что они думали, может быть, Кришна тут, а может на Ямуне, а может он на Говардане. Tabe Oda Desha Simha Prabhu Chali Aila Tata Raja Adhikari. Chaitanya Mahaprabhu finally arrived at the border of the state of Orissa. A government officer came there to meet him. Когда в конце концов Махапрабху добрался до границы Орисы, его встретили там царский чиновник. Dina Duvi Charite Mukori Masevana Agi Chali Baraye Kahe Vivarana. For 2 or 4 days, the government officer served the Lord. He also gave the Lord detailed information of what was ahead. Когда в конце концов Махапрабху добрался до границы, 2 или 4 дня чиновник служил Господу, он также подробно описал ему, что его ждет дальше. Madhyapa Yavana Raja Agayadikar Tanra Bhaya Pate Keha Mare Chalibar. He informed the Lord that the territory ahead was ruled by a Muslim governor, drunkard. Out of fear of this king, no one walked the road freely. Он предупредил Господа, что наместник соседних владений, пьяница-мусульманин, и из страха перед ним никто не может свободно идти по дороге. Ichalada Paryanta Sabha Tanra Adhikara Tanra Bhaya Nadi Keha Haite Nare Para. The jurisdiction of the Muslim government extended up to Pichalada. Due to fear of the Muslims, no one would cross the river. Владения наместника мусульманина простирались до Пичахалады. Боясь мусульман, люди не решались переправляться через реку. During the old days, Pichalada was part of Tamaluka and Bengal. Pichalada is located about 14 miles south of Tamaluka. The river Rupnarayan is well known as Tamaluka, and Pichalada was situated on the bank of the Rupnarayan River. В былые времена Пичалада была частью Тамалуки и Бенгалии. Пичалада находится в 22 километрах к югу от Тамалуки. Через Тамалуку протекает река Рупа-Нараяна. Пичалада стоит на ее берегу. Dina Kata Laha Sandi Kare Tanre Sane Tabe Suke Naukate Karaibe Gamani. Maharaj Prataparudra's government officer further informed Chaitanya Mahaprabhu that he should stay at the Orissa border for some days, so the peaceful agreement could be negotiated with the Muslim governor. In that way, the Lord would be able to cross the river peacefully in a boat. Подчиненный Махараджа Пратапарудри, чиновник, сказал Шри Чайтанье Махапрабху,
что ему придется провести на границе Орисы еще несколько дней, пока с мусульманским наместником не будет заключен мирный договор. Только тогда Господь сможет беспрепятственно переправиться на лодке через реку. Se kali se yoga nara eka anuchara udiya katake aila kare veshantara. At that time, the follower of the Muslim governor arrived at the Orissa encampment, dressed in disguise. В это время в лагере арийских воинов пробрался переодетый посланец мусульманского наместника. Prabhupada se adabhuta charita dekiya Hindu chara kahe se yovana pasha giya eka sannyasi aila jagannatha haite aneka siddha purusha haya tanhara sahite. The Muslim spy saw the wonderful characteristics of Chaitanya Mahaprabhu. And when he returned to the Muslim governor, he told him, a mendicant has come from Jagannath Puri with many liberated persons. Соглядатый мусульманин заметил необычайные качества Шри Чайтаньи Махапрабху и, возвратившись к своему правителю, сказал ему: из Джаганнатхапури пришел странствующий монах, и его сопровождает множество обретших освобождение святых. Nirantara kare sabha Krishna sankirtan sabhe hasi nachi gaya koraya kandan. All these saintly people incessantly chant the Hare Krishna Maha Mantra, and they all laugh and dance and chant and cry. У этих святых не сходит с уст Махамантра Хари Кришна, и при этом все они смеются, танцуют, поют и плачут. Crazy people. Huh? Как будто бы они сумасшедшие. Many millions upon millions of people come to see him, and after they see him, they cannot return home. Миллионы людей приходят увидеться с ним, и после этой встречи уже не могут вернуться домой. This is a very exciting part also. Easy to remember though. Say sabha lokahaya baulera kraya Krishna kahe nache kande gada gade yaya. All these people become like madmen. They simply chant the holy name of Krishna and dance. Sometimes they even cry and roll on the ground. Все эти люди как будто сходят с ума, они просто повторяют святое имя Кришны и танцуют. Иногда они даже рыдают и катаются по земле. Vibhara kata nahe, dekile se jani, tanhara prabhave tanre, ishvara kare mane. Actually, these things cannot even be described. One can understand them only by seeing. By his influence, I accept him as the Supreme Personality of Godhead. На самом деле эту картину не описать словами. Чтобы понять происходящее, нужно увидеть все своими самому. Судя по тому, какой силой обладает этот святой, он сам Верховный Господь. Eta kahi se chara Hare Krishna Gaya, Ase Kande Nache Gaya, Baulera Kraya. After saying this, the messenger began to chant the holy name of Hare and Krishna. He also began to laugh and cry and dance and sing like a madman. С этими словами соглядатай стал петь, произнося святые имена Хари и Кришна. При этом он смеялся и плакал, танцевал и пел, словно безумец. Eta shuni yavanada mani pirageva apana vishvasa udiya tane patayila. When the Muslim governor heard this, his mind changed. He then sent his secretary to the representative of the Orissan government.
С этими словами, когда мусульманский наместник услышал это, его настроение изменилось, и он послал своего секретаря к представителю царя Арисы. Purport. The word Vṛndāvana refers to his secretary. This title is generally found among the Kayasta caste in the Hindu community. In Bengal, the title Vishvasa is still used by the Kayastas. The word Vishvasa means faith. Vishvasa is a person in whom one can place faith. Sri Bhaktivinoda Thakur states that during the Muslim reign in Bengal, there was a secretary's office called Vishvasa Kana. In that office, only the most reliable people were employed. They were selected from the Kayasta community, a community that is very expert in managing business and government affairs. So those who worked in the Vishvasa Kana were generally very reliable and faithful servants. Whenever some confidential service was needed, these officers were employed. I cannot see where did you read this? Oh, purport. Which verse this purport is? I don't have purport. I don't know how it's possible. 169. Yeah, I don't have a purport here. Really? Yeah, not in a book, in a phone, not on the database, in the internet. Really? I have it. They don't have it. I don't know how it's possible. Okay, let's just go over it quickly. The Vishvasa refers to a secretary. Vishvasarup — это секретарь. Generally the Kayastic. So this is like just a little history lesson of how the culture was at the time. И комментарии, которые у меня почему-то нет ни в компьютере, ни в книге, в Чайтанья-чаритамрите к этому стиху, 169-му, говорит о том, описывает историческое положение вещей, как происходили взаимодействия между людьми. И речь идет о каястах. There's other places where it describes, I don't remember details, how someone became a kayasta. They were usually very intelligent, but they weren't Brahmins, but something, but they were employed and they were faithful and loyal secretaries. И это такая категория людей, это как бы они не браманы, не другая категория, это отдельная категория. Они происходят по смешательству других категорий, и они обычно были очень разумные. Vishvasa Asya Prabhuda Charana Vandila Krishna Krishna Kahi Premi Vṛndāvana. The secretary came to see Chaitanya Mahaprabhu. When he offered respects to the Lord's holy lotus feet, he uttered the holy name of the Lord, Krishna, Krishna, and he was overwhelmed with ecstatic love. Секретарь мусульманского наместника увиделся со Шри Чайтаньей Махапрабху, когда он выразил почтение лотосным стопам Господа Чайтаньи и произнес святое имя Кришна, Кришна, его тоже охватил экстаз любви к Богу. Darya Ana Udiyake Kahe Namaskari Toma Stane Pataila Mlecha Adhikari. After calming down, the secretary offered his respects and informed the representative of the Arisan government, the Muslim governor has sent me here. Придя в себя, секретарь поклонился и сказал наместнику правителя Арисы: меня послал к тебе мусульманский наместник. Tumi Gadi Agya Deha Itkake Asiya Yavana Adhikari Yaya Prabhuke Meliya. If you agree, the Muslim governor will come here to meet Chaitanya Mahaprabhu and then return.
Если ты не против, то он придет сюда встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху, а потом вернется обратно. Bahuta utkanta tanra karyache vinaya toma sani e sandi nahi yuda baya. The Muslim governor is very eager, and he has submitted his petition with great respect. It is a proposal for peace. You need not fear that we will fight. Мусульманский наместник очень хочет прийти и покорнейше просит на то дозволение. Он предлагает заключить мир и не опасайся, что мы объявим войну. Shuni Mahapatra Kahi Ana Dishmaya Madhyapa Yavanera Chitta Aiche Ki Karaya. Upon hearing this proposal, the representative of the Arisan government, Mahaprata, was astonished. He thought, this Muslim governor is a drunkard. Who has changed his mind? Услышав это предложение, Махапатра, представитель правителя Ариса, очень удивился. Он подумал, мусульманский наместник пьяница, что вызвало такие перемены в его сердце. Apane Mahaprabhu Tanra Mana Piraila Darshana Smaranayana Jagatatarila. It must be Chaitanya Mahaprabhu himself who has changed the Muslim's mind. Due to his presence and even due to his remembrance, the whole world is liberated. Должно быть, мусульманина преобразил сам Шри Чайтанья Махапрабху. Одно его присутствие и даже просто воспоминание о нем несет освобождение всему миру. Purport. From this we can understand that since the Muslim governor was a drunkard, ordinarily there would have been no chance that he would change. But Lord Chaitanya Mahaprabhu could turn anyone's mind to Krishna consciousness. One can be delivered from material existence simply by remembering Sri Chaitanya Mahaprabhu's holy name, or by visiting him, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Swami Gaur Bhakta Vrinda, Gauranga. Please remember, this Krishna conscious movement is being spread throughout the world, but not even one Yavana or Mlecha addicted to drinking could have changed and accepted Krishna consciousness without Sri Chaitanya Mahaprabhu's grace. People are often astonished to see many thousands of Westerners converted to Vaishnavism. Generally, Westerners are addicted to meat eating, drinking, gambling, and illicit sex. Therefore, they're taking up Krishna consciousness. It's astonishing. In India, especially, there is much astonishment in this. The answer, however, is given here. Darshana Smaranayana Jagat Tarila. This change is made possible simply by the remembrance of Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Western devotees are very sincerely chanting the holy names of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Комментарий. Из этих стихов явствует, что мусульманский наместник был пьяницей, и при обычных обстоятельствах с ним вряд ли произошла бы такая перемена. Однако Господь Шри Чайтанья Махапрабху мог дать сознание Кришны кому угодно. Помнить святое имя Шри Чайтаньи Махапрабху или встретиться с ним достаточно, чтобы освободиться от материального бытия. Сейчас движение сознания Кришны распространяется по всему миру, но ни один явана или млечка, питающий пагубное пристрастие к спиртному, не смог бы преобразиться и принять сознание Кришны, не будь на то милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Нередко люди удивляются, когда видят, что тысячи жителей Запада принимают вайшнавизм. В большинстве своем жители западных стран не могут жить без мяса, алкоголя, азартных игр и недозволенных сексуальных отношений. Поэтому, когда они принимают сознание Кришны, это не может не удивлять. Наибольшее изумление это вызывает у индийцев. Однако в данном стихе сказано, подобные перемены могут произойти, если просто помнить о Шри Чайтаньи Махапрабху. Западные преданные с большой искренностью повторяют имена Шри Чайтаньи Махапрабху и его сподвижников Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Okay. Time flies. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and his associates,
people are being purified and their consciousness directed from Maya to Krishna. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху и его слуг люди очищаются, их сознание переключается с Майи на Кришну. We're seeing that daily, hearing about it all over the world, how people live. Мы видим это также ежедневно, видим это, как происходит во всем мире. Hearing about Krishna, Lord Chaitanya. Слушаем и Кришну или Господь Чайтанья. Well, let's see, this particular section is getting late, but we don't want to break it up. Eta Bali, Vishwasara Kahila Vachan, Bhagya Tanre Asi, Karuka Prabhu Darshana. After thinking like this, the Mahapatra immediately informed the secretary, "It is a great fortune for your governor. Let him come and visit Chaitanya Mahaprabhu." Рассудив так, Махапатра сразу же ответил секретарю мусульманина: огромная удача выпала вашему наместнику, пусть приходит и увидится с Шри Чайтаньей Махапрабху. Pratita Koriya Yari Nistatstra Hana Abib Asi Beka Pancha Sara Bricha Sangelana. However, let me make it understood that he should come here without weapons. He may bring with him 5 or 7 servants. При этом подразумевается, что он должен прийти безоружным, но может взять с собой 5-7 слуг. Vishwasayana Tanhare Sakala Kahila Hindu Vesha Dare Se Yavana Aila. Secretary returned to the Muslim governor and informed him of this news. Dressing himself like a Hindu, the Muslim governor then came to see Chaitanya Mahaprabhu. Секретарь вернулся к мусульманскому наместнику и передал ему эти слова. Тогда наместник, переодевшись индусом, пришел к Махапрабху. Dura haite Prabhu deke bhume te padiya dandavata kari ashu pula kita hana. Upon seeing Chaitanya Mahaprabhu from a distant place, the Muslim governor fell to the ground and offered obeisances. Tears came to his eyes and he was jubilant with ecstatic emotions. Увидев издали Махапрабху, наместник простерся на земле в поклоне. Слезы навернулись у него на глазах, и экстатические чувства переполнили его сердце. Mahapatra anila tane koriya samana lodahate Prabhu age Raya Krishna nama. Arriving in that way, the governor was respectfully brought before Lord Chaitanya Mahaprabhu by the Mahapatra. The governor then stood before the Lord with folded hands and chanted the holy name of Krishna. Когда прибыл мусульманский наместник, Махапатра почтительно подвел его к Махапрабху. Наместник встал перед Господом со сложенными ладонями и принялся повторять святое имя Кришны. Adama Yavana Kule Kena Janma Haila Vidi More Hindu Kule Kene Na Janmaila. The governor then submissively asked, "Why was I born in a Muslim family? This is considered a low birth. Why didn't Supreme Providence give me birth in a Hindu family?" Потом наместник, охваченный смирением, стал вопрошать, почему я родился в мусульманской семье, ведь такое происхождение считается низким. Почему провидение не позволило мне родиться в семье индусов? Hindu Haila Paitama Tomara Charana Sanidana Yarta Mora E Deha Yoka Purana Parana. If I had taken birth in a Hindu family, it would have been easy for me to remain near Lotus feet. Since my body is now useless, let me die immediately. Появись я на свет в семье индусов, мне было бы легко находиться подле лотосных стоп твоих, а поскольку мое нынешнее тело ни на что не годно, мне лучше сейчас же умереть. Eta Shuni Mahapatra Avishtahana Prabhuke Korena Stuti Charane Dariya
On hearing the governor's submissive statement, the Mahapatra was overwhelmed with joy. He clasped the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu and began to offer following prayers. Услышав смиренные речи наместника, Махапатра пришел в восторг, обхватил лотосные стопы Махапрабху и стал возносить ему молитвы. Chandala Pavitrayan Shinama Shravane Ina Tomare Jiva Paila Darashane. Simply by hearing your holy name, a Chandala, the lowest of men, can be purified. Now this conditioned soul has received your personal interview. Даже низший из людей, Чандал, может очиститься, просто услышав твое имя, а эта обусловленная душа обрела возможность увидеть тебя воочию. Inhara ye e iha kivishmaya tomara darshane prabhava e matnahai. It is no wonder that this Muslim governor has attained such results. Simply by seeing you, all this is possible. Стоит ли удивляться, что мусульманский наместник достиг такого успеха? Любой, кто увидит тебя, может достичь того же. Janamadaya shavanadi nukirtanad yat pravadad yat smaranad apikachit shmadyo pisad yat shavanaya kalpate kutak punaste bhagavan nushna. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Personality of Godhead face to face. Even a person born in a family of dog eaters becomes immediately eligible to perform Vedic sacrifices. If he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead, or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisances, or even remembers him, Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произносит имя Верховной Личности Бога, или если он воспевает величие Господа, слушает повествования о его играх, склоняется перед ним или просто помнит о нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога? report. This is a quotation from Bhagavatam 3:33:6. According to this verse, it does not matter what position a person holds. One may be the lowest of the low, a chandala, the dog eater, but if he takes to chanting and hearing the holy name of the Lord, he's immediately eligible to perform Vedic sacrifices. This is especially true in the age of Kali. Эта цитата из Шримад Бхагаватам, согласно этому стиху, не имеет значения, какое положение занимает человек. Он может быть последним из людей, чандалом или собакоедом, но если он повторяет, слушает святое имя Господа, такой человек немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Kevalam, Kavana, Stevana, Stevana, Steva, Gatiranyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, no other way. There is no other way. A person born in a Brahmin family cannot perform Vedic sacrifices until he is properly purified, has attained a sacred thread. However, according to the present verse of Chайтanьa-charitamrita quoted from Bhagavatam, it is understood that even a low-born person can immediately perform sacrifices if he sincerely chants and hears the holy name of the Lord. Sometimes envious people ask how Europeans and Americans in this Krishna conscious movement could become Brahmanas and perform sacrifice. We do not know that Europeans and Americans have already been purified by chanting the holy name. Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare. This is the proof. Svadopi Sadyat Savanaya Kalpate. One may be born in a family of dog eaters,
but he can perform sacrifices simply by chanting the Maha Mantra. Продолжение комментария. В наш век вражды и лицемерия единственный путь к освобождению – это повторение святого имени Бога. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Тот, кто родился в семье Брахмана, не должен совершать ведические жертвенные церемонии, пока не пройдет через надлежащее очищение и не получит священный шнур. Но, как следует из этого стиха Шри Чайтанья-чаритамрита, даже человек низкого происхождения может тотчас удостоиться права проводить ведические жертвоприношения, если будет с искренностью повторять и слушать святое имя Господа. Иногда завистливые люди спрашивают, как могут присоединившиеся к движению сознания Кришны европейцы и американцы стать браманами и исполнять жертвенные обряды. Такие люди не понимают, что эти европейцы и американцы уже очистились благодаря повторению святого имени Господа. Даже родившийся в семье собакоеда может совершать жертвоприношение, если просто будет повторять махамантру. Those who find fault with Western Vaishnavas consider this statement from Srimad Bhagavatam and the commentary on this verse by Jiva Goswami. In this regard, Srila Jiva Goswami has stated that to become a Brahmana, one has to wait for purification and undergo the sacred ceremony. The chanter of the holy name does not have to wait for the sacred thread. We do not allow devotees to perform sacrifices until they are properly initiated in sacred thread. And according to this verse, an offenseless chanter of the holy name is already fit to perform fire ceremony, even though he is not doubly initiated by the sacred thread. This is the verdict given by Devahuti, mother of Lord Chakapila, when he was instructing her in pure Sankhya philosophy. Тем, кто выискивает недостатки в западных вайшнавах, следовало бы принять во внимание это утверждение Шримад Бхагаватам и то, как комментирует данный стих Шрила Джива Госвами. Как говорит по этому поводу Шрила Джива Госвами, чтобы стать браманом, сначала необходимо очиститься и пройти обряд получения священного шнура. Однако тому, кто повторяет святое имя, не обязательно дожидаться этой церемонии. Мы не позволяем преданным проводить жертвоприношения, пока они не будут надлежащим образом посвящены в ношение священного шнура. Тем не менее, если верить приведенному выше стиху, то тот, кто без оскорблений повторяет святое имя, уже имеет право проводить огненные жертвоприношения, даже если не получил второе посвящение и священный шнур. Таково мнение Девахути, матери Господа Капила Дева. Она произнесла этот стих, услышав от него объяснение чистой философии Санхи. Okay, Tabe Mahaprabhu Kavicandra Chaitanya Mahaprabhu then glanced with mercy at the Muslim government. Giving him assurance, he said, he asked him to chant Krishna and Hari. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху бросил на мусульманского наместника милостивый взгляд и, приободряя его, попросил повторять святые имена Кришны и Хари. It is Shri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. It advises everyone, even Chandala as much as in Yavanas, to chant the holy name of the Lord. In other words, one who has taken to the chanting of the holy names Krishna and Hari has already received Chaitanya Mahaprabhu's mercy. The Lord's request to chant the holy name of Krishna is now extended to everyone in the world through the Krishna conscious movement. Whoever follows Chaitanya Mahaprabhu's instructions will certainly be purified. The one who sincerely chants the holy name offenselessly is already more than a Brahmin. Unfortunately, there are many fools and rascals in India who do not allow Western Vaishnavas to enter certain temples. Such rascals do not clearly understand the Vedas as stated in this verse, Namadeya Shavanadi Kirtanam Savanaya Kalpate. Милость Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том, что он призывает всех, даже чандалов, млечков и яванов, повторять святое имя Господа. Иными словами, тот, кто начал повторять святые имена Кришна и Хари, уже обрел милость Махапрабху. В наше время призыв Господа повторять святое имя Кришны передают участники движения сознания Кришны, обращаясь ко всем людям Земли.
Любой, кто последует наставлениям Махапрабху, непременно очистится, а тот, кто с искренностью и без оскорблений повторяет святое имя, уже превзошел Брамана. К сожалению, в Индии немало глупцов и нечестивцев, которые отказываются пускать западных вайшнавов в некоторые храмы. Такие нечестивцы не имеют ясного понимания смысла вед. So I thank everybody who is holding on and getting more time. One or two more verses, and then, because we want to finish up with the king. Se kare mori gari kaila angikara, eka agyadeya seva kare giri tomara. The Muslim governor said, "Since you so kindly accepted me, please give me some orders so that I can render you some service." После этого мусульманский наместник сказал: «Теперь, когда ты милостиво принял меня в число своих слуг, поручи мне какое-то дело». Report. If one is purified by following Chaitanya Mahaprabhu's orders, by chanting the holy name of Krishna, one must certainly be eager to render service to the Lord. This is the test. When one engages enthusiastically in the Lord's service, it is to be understood that he is reaping the results of chanting the names of Krishna and Hari. Когда, выполняя наставления Махапрабху, повторять святое имя Кришны, человек очищается, у него обязательно должно возникнуть желание служить Господу. Это признак чистого сердца. Если человек с энтузиазмом посвящается служению Господу, следует понимать, что повторение имен Кришны и Хари принесло свои плоды. O Brahmana Vaishnava Himsa Kariya Chapas, Se Papa Haite Mora, Haukanista. The Muslim governor then prayed for liberation from the unlimited sinful reactions he had previously incurred by being envious of Brahmanas, Vaishnavas, and killing cows. Затем мусульманский наместник стал молить Господа избавить его от последствий грехов, которые он совершил, питая вражду к браманам и вайшнавам, убивая коров. Purport. By chanting the holy name of Krishna and Hari, one is certainly liberated from the reactions to such sinful activities as killing cows or insulting Brahmins and Vaishnavas. It is most sinful to kill cows and insult Brahmins and Vaishnavas. Karma incurred by such activity is very great, but one can immediately nullify all this karma by surrendering to Lord Krishna and chanting his holy name. After being released from one's sinful reactions, one becomes eager to serve the Lord. This is the test. Since the Muslim governor was immediately purified in the presence of Chaitanya Mahaprabhu, he could utter the names of Krishna and Hari. Consequently, he was eager to render some service, and the Lord, eager to fulfill his desire, immediately had Mukunda Dutt inform the governor that there was some service to render. Комментарий. Святые имена Кришны и Хари, безусловно, избавляют человека от последствий таких грехов, как убийство коров и оскорбление браманов и вайшнавов. Нет греха более тяжкого, чем убивать коров и оскорблять браманов и вайшнавов. Это влечет за собой очень тяжелую карму, однако ее можно мгновенно сжечь, если предаться Господу Кришне и начать повторять его святое имя. Избавившись от последствий своих грехов, человек должен почувствовать сильное желание служить Господу. Это показатель, поскольку благодаря общению со Шри Чайтаньей Махапрабху мусульманский наместник очистился, он смог произнести имя Кришна и Хари. В результате у него возникло желание служить Господу, и Господь, стремясь исполнить его желание, незамедлительно сообщил наместнику через Мукунду Дату, как он может служить Господу. Okay, I want to thank everybody for staying with us for so long. Спасибо, что вы все так долго с нами сегодня были. Tomorrow we'll find. Завтра продолжим. There's a lot more about this Chaitanya Bhagavat, so tomorrow I'll tell you more about this. И есть еще больше деталей про эту лилу в Чайтанья-Бхагавате, о которых я поведаю завтра. So